it's better to clean it up when it is soft. কারণ কিছুক্ষণ পর যখন এটা বরফ হয়ে যাবে এটা ভীষণ কষ্ট হয়ে যাবে এটা ঠিক করতে, এটা ক্লিন করতে। So I'm trying to do it right now. Still it is soft. যে জায়গাগুলো শক্ত হয়ে গেছে, so it's better to break it. অলরেডি শক্ত হয়ে গেছে, দেখি এটা কি করে। I'm cleaning my car. I take the shot now and then I'm gonna take later.